Balalela abathandekayo, siyabonga ukuhlangana njalo la ngalolu suku lwanamhlanje silokho siphethe indaba yethu yephasika, indaba yethu yePassover. Ngeni balalela abathandekayo, siyathokoza ukuthi kungaba kuhle nxa lingasazisi ukuthi lisilalela kumbe lisibone singaphi. Kuyasikhuthaza khona lokho ukwazi ukuthi sikhuluma labantu abakuziphi izindawo, njalo bakhona abantu abalalelayo belandela lenhlelo zethu. Siyabonga kakhulu. Umsa wenkosi awube lani, umsa wenkosi awube phezu kwenu. Sikhonza uNkulunkulu kakhulu ngelanga lalezi zinsuku kukhulunywa ngokufa lokuvuka kukaJesu, kukhulunywa ngokuhlupheka lokubethelwa lokuvuka kukaKristu Jesu. Sengike ngakuthinta muva ukuthi nxa sikhuluma ngephasika sikhuluma ngani. Ngike ngakuthinta muva ukuthi nxa sikhuluma ngephasika sikhuluma ngokukhululwa kwabantwana bakaIsrayeli besuka ekucindezelweni besezweni laseGibhithe abahlala khona iminyaka engu-430 bengaphansi kokucindezelwa lokukhahlanyezwa umfaro. Sengike ngakuthinta ukuthi uNkulunkulu uyazonda abacindezeli. Loba ngaluphi uhlobo uNkulunkulu uyakuzonda. Abanye sicindezelwe yizihlobo, abanye ngabangane, abanye zinhlanganiso esingabe siyingxenye yazo, abanye bangaba becindezelwe langaphansi kwembuso ethile echiyeneyo. Konke lokhu uNkulunkulu uyakuzonda. Phezu kwakho konke uNkulunkulu uyazonda ukuthi abantu bacindezelwe lasendleleni yempilo yabo yokukholwa becindezelwa ngomubi uSathane. iPhasika ke leza ukuzakhulula abacindezelweyo. Lakhulula abakaIsrayeli eGibhithe ngokuhlatshwa kwezinyane elaba ngumhlatshelo wabo. Nxa sesifika esigabeni sesiKristu, iPhasika sibona kunguKristu onguye ongumhlatshelo wokona kwethu, owalenga esiphambanweni wafa wangcwatshwa. Namhla ngifuna ke sikhulume ngendaba eyokuvuka kwakhe kwabafileyo nxa uKristu wavuka kwabafileyo. Encwadini yokuqala yabaseKorinte isahluko esika-15 ngizabala kusukela evesini lesi-3 siyagcina evesini lika-8. Ngokuba okokuqala ngalinika lokho engakwamukela nami ukuthi uKristu wafa ngenxa yezono zethu njengokwemibhalo, nokuthi wembelwa, nokuthi wavuswa kwabafileyo ngosuku lwesithathu njengokwemibhalo, nokuthi wabonwa nguKefasi, wayesebonwa ngaba-12, emva kwalokho wabonwa ngasikhathi sinye ngabazalwane abadlula 500, iningi labo lisekhona kunalokhu, kepha abanye sebelele. Emva kwalokho wabonwa nguJakobe, ngasemva wabonwa ngabapostoli bonke, ekucineni kwabo bonke wabonwa nayimina enginjengowezelwe ngesikhathi kungakabi yisikhathi. Sikhuluma ngokufa lokuvuka kukaJesu. Nxa sikhuluma ngokuthi uJesu wavuka kwabafileyo, kuqiniseke okunganani khona lokho. Asifisi kuba ngabantu abathatheka ngento abangalaqiniso layo. Abaningi benu lizakhumbula ukuthi kungaba ngumnyaka owodwa kumbe emibili edlulileyo elizweni leSouth Africa ikhona indoda abathi bona yavuka kwabafileyo. Abanye sike sakubona la ku social media
indoda le ivuka phakathi kwebhokisi labantu abafileyo ku-coffin ukuthi wahamba njani ukuthi ibhokisi lomuntu ofileyo libiswe echurch kungayiwe emngcwabeni athi angiyikukho kodwa abaningi ngiyakwazi likubonile abanye ngiyakwazi likuzwile futhi na umfundisi uyasondele ku-coffin laphana kumbe wayekhuleka kumbe wenzana ngilaqinisa kodwa masinyane nansi indoda isekubhokise ku-coffin iyavuka khonoko siyibona isidle ezimnandi lokhu abanye benu likubonile abanye benu liyakwazi mina ngikhuluma ngilapha eZimbabwe ngalesi sikhathi kwaba yinto eyangithinta kakhulu ngafisa ukuthi ngayalandelelwa izwakale iqiniso layo abanye abantu abayizihlobo zale indoda eyavuka ebhokisini sengike ngababona ngakhuluma labo ngoba indoda yakhanya ivuka ebhokisini laphana indoda yalapha eZimbabwe indoda yaseLupane lapha indoda yakomoyo ngitsho ngikhuluma ngoba izihlobo zayo abanye bazo sengike ngazibona ngababuza baswele impendulo labo ukuthi bakuzwisise kwaba yinto yaphakamayo kakhulu yakhulunywa ngayo indawana eziningi kodwa mina ngithi leyani indoda yayingafanga wathi ngigijime ngiye phambili njalo futhi siyatshelwa ukuthi lindoda yagcina isifa isiyangcwatshwa kibo khona leLupane nxa kuliqiniso kodwa izihlobo zayo ezinye ngizaziyo ngazibuzayo bathi kuthiwa wangcwatshwa ekhaya khona leLupane bathi ibhokisi kalivulwanga kwathiwa kufakwe umuthi omubi kakhulu ukuthi lingavulwa ungaphambanisa abantu wathi ngempha kwami umcabango ongaba very controversial if I may use that word mina ngibone ngani laphana undoda lwana kancatshwanga laphana mina ngibona ngani undoda lwana ukhona uyaphila nje alibana ngakwaba lendlela yokulandelela ukubona ukuthi ungcwathiwe umuntu yini khathesi khona lekhaya eLupane kwakuzavela iqiniso wathi ngengutshele okunye ngithi kasifuni ukuthi sibambe ilizwi lokuthi uKristu wavuka yena engavukanga sifuna isiqiniseko esokuthi uKristu wavuka yini akufani lalokho esakubonayo kuleli indatshana engikhulume ngayo abantu bathanda ukuba ngothathekile abantu bathanda ukuba ngodumalazo mina okwendaba yalo jaha kuyangithinta ukuthi inengi labantu babona iqiniso kukho kodwa kusegcekeni ukuthi ngumdlalo wokubamba abantu ngengqondo okungani umuntu wakhulekela umuntu wavuka kwabafileyo sihlaba sithandekayo akasivuse nini imicabango yethu singakhohliswa ngabantu abathi benza izimanga kungalazimanga kanti behlela ukuthi umuntu azenze njengomuntu osethole isimanga enkonzweni ukuze kubamba abantu abanengi engqondweni bakhohliswe abantu abanengi bakhona abantu engibaziyo mina abahamba ukuthi bayakhulekelwa kwezinye izindawo batshelwa ukuthi balahle ama-crutches abo ngoba sebesilile
ukhona engimaziyo abamlahlisa icrush yakhe. Ngemva kwalokho wahlupheka kakhulu, wagcina esife ngohluphekileyo, umkhuhlane usuphezulu. Akuthi ukuthi nxa ngihamba ngezigodo ngingeke nganelisa ukuhamba kancinyane ngingalazo, kodwa ngingahamba ngalazo kuyangilimaza. Angitsho ukuthi izimanga kazikho, izimanga zikhona, uNkulunkulu uyamvusa umuntu kwabafileyo impela nyakukholwa, kodwa lokho kunenge esikubonayo ngicela ukuthi singabi ngothathekile ngabantu abafuna ukwenza imali ngathi thina abantu abahluphekileyo. Kuyikho namhla ngifuna ukuthi sike silandelele kuhle indaba ukuthi uKristu wavuka yini. Nxa engavukanga silahle indlela yokholo lwethu sithi siyakhohliswa. Khumbula ukuthi Kristu sengcwatshiwe, ithuna lalindwa ngabebutho. Akuseni kakhulu oMaria Magadalena bavuka kungensonto, but yekela sihambe siyefika ethuneni esimbeke khona, ngoba ungcwatshwe engafakwanga lamakha. Babuzana bathi mbani ozasigiqela ilitshe ethuneni. Akuseni kusempondo zankomo. Xa befika khona ngale bafika ilitshe ligiqiwe, ithuna livulekile, ithuna lalivalwe ngelitshe elikhulu. Balele ngaba about 2-3 tons ubukhulu balo. Bamangala, bayethuka bafica ithuna livulekile. Kungani? Indodana kaNkulunkulu yayisivukile kwabafileyo, yaphuma ethuneni. Mpela wayefile uKristu, ayisikho ukuthi wafakwa umuntu ethuneni wayekukhoma. Wayengofileyo mpela, babengeke bavuma ukuthi umuntu ongafanga afakwe ethuneni bese ukuthi uvukile, ngoba wayethile ukuthi uzavuka. So kuyilokhu ukuthi kwaze kwafakwa abebutho ukuthi balinde. Bakhakhazela befika khona phana oMaria Magadalena ethuneni. Ingilosi yabuza ithi limdingelani ophilayo kwabafileyo na? Fakazi bokuqala kwafakazelwa lizulu, izingilosi zabuza ukuthi lidingelani ophilayo kwabafileyo na. Ingilosi zakwazi ukuthi lo ngakho uvukile njengokutsho kwakhe. Bagijima batshela abanye babafundi bakhe uJesu ukuthi ngakho uvukile. Beza uPetro laboJohane begijima bezekhangela ethuneni ukuthi impela kunjalo na. Kuthiwa amalembu ayegoqelwe ngawo uJesu ayelokhe njengokuba babemgoqele, okungani ongaphosa ukuthi wancibilika waphela ephakathi kokugoqelwa, ngabe i-order yamalembu yayilokhu njengokuba babembekile bamgoqela uJesu, kodwa ngasekho ethuneni. Okunye futhi esikubonayo, labafundi bakhe uJesu befika, oPetro bafika ngakho, kuthiwa bathi uyanyemukula oMaria ethuneni, bambona uJesu bamangala. Wathi uyamthinta, wathi ungangithinti Maria, ngoba ngenyukeli kubaba nguJesu lo. Wathi khumbulani ukuthi utheni, uthe siyahlangana laye ngaphi? eMaus. Namba abafundi sebehamba baye eMaus, besendleleni uJesu uyavela uyahamba labo endleleni. Kababona ukuthi nguye. Xa ekhuluma labo inhliziyo zabo ziyakhudumala. Nxa befike eMaus behlala endlini,
indlu ivaliwe. Khonoko bezwa uJesu sekhuluma lawo uthi ukuthula akube kini. Indlu ivaliwe. Abantu kade besesaba bembalekela. Kodwa uJesu uyavela phakathi kwabo. Uthi ukuthula akube phakathi kwenu. Ngalesi sikhathi kuthiwa uThomas wayengekho. Bathokoza ukumbona. Masinyane waphinda wahamba uJesu wabathiya bebodwa. Sebemxoxela uThomas. Thomas, inkosi siyibonile. uJesu simbonile. Ufikile phakathi kwethu indlu ivaliwe. Thomas wala. Ngiyamthanda uThomas mina. Wayefuna ukuhlolisisa athola isiqiniseko sokuthi uJesu uvukile. Abanye abantu bangezwa into baphonguba ngothathekile bakwamukele kunjalo bengahlolisisanga. Mfundisi wami engimthandayo kakhulu uthi bazalwane bangabuye echurch ingqondo akumelanga bazithiye ngaphandle. Kumele bacabangisise balalele bakhangela izinto ngecritical eye. Bahlolisise ukuthi lokho kukhulunywa kuliqiniso yini. Abanye abantu yonke into abayitshelwayo bayamukela kuphela bengayihlolisisanga. Kodwa umfundisi wami lo uthi nxa usiye church ungathi ingqondo phandle, ingqondo azibe khona ucabange, uhlolisise. Thomas wathi angikukholwa lokho. Wathi mina angisoze ngivume ngingabonanga uhlangothi lwakho agwazwe khona ngomkhonto. Wathi angisoze ngivume ngingabonanga amanxeba akhe ezandleni. He wanted some proof, Thomas. As a Zimbabwean these days would be saying, he wanted to have ama-V11s as proof. Kuhle khona lokho lenkonzweni singena khona bazalwane zihlobo ezithandekayo all over the world. Asingakhohliswa izinto lezi asizihlole nini sibone ukuthi zinjalo yini. Kuthiwa ngelinye ilanga abafundi bendawonye futhi uThomas ekhona uJesu wafika wasesithi kuThomas, Thomas, khangela uhlangothi lwami, bona amanxeba, khangela futhi lezandla zami. Okutsho ukuthi abafundi bemtshela uThomas ukuthi uJesu simbonile. uJesu wayekhona kafunanga ukuthi aziveze kuphela. Thomas wawa phansi wathi Nkosi yami uNkulunkulu wami kuKristu Jesu. Wavuma ukuthi impela uvukile kwabafileyo. Ngibele emva kancinyane indaba zokulova zokungabi khona enkonzweni kwisikhathi senkonzo. Mzalwane othandekayo, kukhona okukulahlekelayo. Abantu abafundi bandawonye uThomas kakho sebekhuthwa yikubona uJesu uThomas elabanye. Ngasiphi isikhathi nxa ungekho enkonzweni abanye besenkonzweni kukhona okukulahlekelayo. Kuhle silwise kuba khona ezinkonzweni ngazo zonke izikhathi ukuze izibusiso eziyabe siba khona lathi sizizuze sisenkonzweni. Yes, we do lose something by not going to church. Namba abafundi ke sebembonile uJesu. Nangu lo Pauli uselandise bhala incwadi yabaseKorinte. Uthi yena impela uKristu Jesu wavuka. Uyalandisa abantu bonke abambonayo. Uyalandisa ukuthi wabona ngabo Kefas. Wabona ngabafundi abali 12. Wabona la ngabazalwane
over 500 ngasikhathi sinye ephakathi kwabo bambona ukuthi impela nangu uJesu uvukile. Watsho futhi ebhala uPawuli lapho ukuthi abanye abambonayo ngaleso sikhathi lokho bekhona bephila bangabafakazi bokuthi uKristu bambonile uvukile kwabafileyo. Athi futhi ukuthi wabona la ngoJakobe la ngabapostoli bonke abesisithi ekucineni wabona la yini. Bazalwane bathandekayo, kuliqiniso ukuthi uKristu Jesu wavuka kwabafileyo. Kuliqiniso ukuthi uKristu Jesu uyaphila kuze kube la namhlanje. Khumbula uPetro aqhaqhazela kuthiwa wena uhamba loJesu wesaba. Kodwa ngoba sembonile ukuthi lo muntu lamandla laphezulu kokufa kuyikho abalesibindi. Nguyelo wathi ngelanga lePentecost wachumayela kwaphenduka izinkulungwane lezinkulungwane zabantu. Ngoba isiqiniseko sokuthi uKristu uvukile sase sifike sazwela lasempilweni yakhe. Uthi yena incwadi yabaseRoma uNkulunkulu wamemezela ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu ngokuvuka kwabafileyo. He declared that Jesus Christ is the Son of God by his resurrection from the dead. Ngupho khona omunye lamandla esingamlalela simlandele owavuka kwabafileyo ngaphandle kukaKristu Jesu yedwa na. Abaqali benkolo ezinengi amathuna abo avaliwe kuze kwela namhlanje ukufa kwabazuma kwabathatha. Kodwa ithuna uKristu angena kulo waphuma kulo ungophilayo ophila kuze ngunaphakade. Nguyelo othi izingilosi ngesuku uJesu senyukele ezulwini ephakathi kwenkulungwane zona lezi ezinhlanu bamkhangele senyuka wahamba waze wasithela esiya khona lemayezini. Izingilosi zazizatsho zathi hawu madoda aseGalile limeleni liqolozele ezulwini na. uJesu lelimbone senyukela ezulwini uzakuza ngendlela ahambe ngayo. Hlobo ezithandekayo uJesu yaphila. Uphila kuze ngunaphakade ngoba ukufa wakunqoba. Babusisiwe ababeka ithemba labo kulo owehlula ukufa ngoba labo bangangena ekufeni ewabamnqobela kangaka bazaphila ekugcineni kwempilo yabo. Nxa uKristu Jesu engavukanga kwabafileyo ukholo lethu luyize leze. Kodwa iBhayibheli liyasitshela ukuthi wavuka wakunqoba ukufa. Kuhle sibambelele kuye, kuhle sikholwe kuye, kuhle sidele impilo yethu kulo wasinqobele isitha sokucina wonke umuntu ozahlangana laso lesi isitha esingukufa. uNkulunkulu akasibusise sonke sibambelela sisethemba kulo wasinqobela ukufa uKristu Jesu. Masikhuleke. uNkulunkulu omhle Thixo oyingcwele, wena wasifelayo, wena wasithalela izono zethu, wena wavuka kwabafileyo. Siyabonga ukuthi awusitshiya ngasisodwa kodwa ukhono lathi uphila kuze kwenaphakade. Siyabonga futhi ukuthi wasinqobela ukufa wenyukela ezulwini ngolunye usuku yeza uza futhi masinyane. Igama lakho alibonge, igama lakho aliphakanyiswe ngoba liyinqaba lensika yempilo yethu. ngoKristu Jesu Kristu siyakhuleka. Amen.